How do animals sense impending danger of hurricane? Some animals ability to be sensitive to be a low frequency sound waves emitted by hurricanes. ஹரிகன்ஸ்னால ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த லோ ஃப்ரீக்குவன்சிக்கெல்லாம் சென்சிட்டிவாக இருக்கும் சம் அனிமல்ஸ். They can also detect the slight drops in air and water pressure that signal storms approach. Is it possible to realize whether a vessel kept under the tap is about to fill with water? வந்து ஒரு வெசல் வச்சுருக்கோம் டேப்பு கீழே, அது வந்து என்னது கம்ப்ளீட் ஆக போகுது, ஃபில் ஆக போகுது அப்படின்னு நம்ம முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. The frequency of the note produced by an air column is inversely proportional to the length. ஸோ இப்போது உங்களுக்கு இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் லென்த்துங்கிறதால லெவல் ஆஃப் வாட்டர் வந்து என்னது வெசல் ரைஸ் ஆகும்போது லென்த் ஆஃப் தி ஏர் காலம் அபவுட் இட்டு வந்து 6 டிகிரிஸ் ஆகும். ஸோ இங்கே ரைஸ் ஆகுது, இங்கே டிக்ரீஸ் ஆகுது பிகாஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஸோ இட் ப்ரொடியூசஸ் சவுண்ட் ஆஃப் டிக்ரீசிங் ஃப்ரீக்வன்சி. அதாவது என்ன, சவுண்ட் பிகம்ஸ் ஷார்ட்டர். ஸோ ஃப்ரம் தி ஸ்டில்னஸ் ஆஃப் சவுண்ட் இட் இஸ் பாசிபிள் டு ரியலைஸ் வெதர் தி வெசல் இஸ் ஃபில்டு வித் வாட்டர் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ அந்த இதை பேஸ் பண்ணினா உங்களுக்கு என்னது அந்த வாட்டர் ஃபில் ஆகும் போது அப்படிங்கிற ரியலைஸ் பண்ணிக்கலாம். அது எக்ஸ்பிளைன் டாப்லர் எஃபெக்ட். இப்போ சோர்ஸ் அப்சர்வர் ரெண்டு ரிலேட்டிவ் மோஷனில் இருக்கும்போது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஈச் அதர் டு தி மீடியம் in which sound propagates the frequency of sound wave observed is different from the frequency of the source. This phenomenon is called a Doppler effect. The approach ஆகும்போதும் ரிசீவ் அவையும் போதும் உங்களுக்கு வந்து seems to be உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் இந்த வேரியேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதான் வந்து இந்த டாப்லர் எஃபெக்ட். Actually red shift and blue shift in Doppler effect. So the spectral lines of the star are found to shift towards red and வந்து உங்களுக்கு ரெட் ஷிஃப்ட். அதே மாதிரி ஸ்டார் இஸ் ரிசீடிங் அவே ஃப்ரம் தி எர்த். இதெல்லாம் இந்த இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டார் ஆர் ஃபவுண்ட் டு ஷிஃப்ட் டுவோர்ட்ஸ் தி ப்ளூ எண்ட் ஆஃப் தி ஸ்பெக்ட்ரம். திஸ் இஸ் கால்டு ப்ளூ ஷிஃப்ட். தென் தி ஸ்டார் இஸ் அப்ரோச்சிங் எர்த் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். With force translation, give an example. The body executing vibration initially vibrates with its rehearsal frequency and due to the presence of extreme external periodic force. Later vibrates with the frequency of the applied periodic force. Such vibrations are force vibrations சொல்லுவோம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து சவுண்ட் போர்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரிஞ்ச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிள். அதாவது என்ன, ஒரு ஆசிலேஷன் வந்து என்னென்னா இன்னொரு ஆசிலேஷனால் உருவாக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ஃபோர்ஸ் ஆசிலேஷன். ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை மெயின்டைன் ஆசிலேஷன்? கிவன் எக்ஸாம்பிள். இப்போ வந்து ஸ்விங் ப்ளே பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆசிலேஷன் வில் ஸ்டாப் ஆஃப்டர் ஃபியூ செகண்ட்ஸ்ங்கிறது தெரியும். இதனால் இது காரணம்னா என்னது, டியூ டு டேமிங். இந்த டேமிங் அவாய்ட் பண்ணணும்னா யூ டு சப்ளை சஸ்டெயின் ஆசிலேஷன் பை சப்ளைங் எனர்ஜி ஃப்ரம் அன் எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ். தி ஆம்பிளிட்யூட் ஆஃப் தி ஆசிலேஷன் கேன் பி மேட் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இந்த வைப்ரேஷன் தான் என்னது உங்களுக்கு மெயின்டைன் வைப்ரேஷன் பேர். எக்ஸாம்பிள் வந்து வைப்ரேஷன் ஆஃப் ஏ டியூனிங் ஃபோர் கெட்டிங் எனர்ஜி ஃப்ரம் ஏ பேட்டரி ஆர் எக்ஸ்டர்னல் பவர் சப்ளை. அது ஆக்சுவலி ரெஸ்டனன்ஸ் கிவன் எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க. ஃப்ரீக்வன்சி எக்ஸ்டர்னல் பீரியாடிக் ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் அல்லது டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மேட்சஸ் வித் தி நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி. நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி மேட்ச் ஆகக்கூடிய அந்த உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் பீரியாடிக் ஃபோர்ஸ் அல்லது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா அந்த ரெசனன்ஸ் அப்படிங்கிறது. As a result of oscillating body, wings vibrate such that its amplitude increases at each step and ultimately it has a large amplitude. This kind of a phenomenon is known as resonance and the corresponding vibrations என்ன சொல்லுவோம்னா ரெசனன்ஸ் வைப்ரேஷன் சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன, breaking of glass due to sound. Define the term degrees of freedom. A minimum number of independent coordinates needed to specify the position and the configuration of a thermospace is called degree of freedom of system. அதாவது ஒரு மினிமம் நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் கோஆர்டினேட்ஸ் தேவைப்படுது பொசிஷனையும் கான்ஃபிகரேஷனையும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்காக. அதான் நம்ம டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் சொல்லுவோம். தட் இஸ் சார்லஸ் லா பேஸ்ட் ஆன் கைனடிக் தியரி. ஒரு ஃபிக்ஸடு ப்ரெஷருக்கு வந்து என்னன்னா வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் இஸ் ப்ரொபோசல் டு இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் தி கேஸ் and average kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. So V is proportional to T or V by T equal to constant அப்படின்னா சார்லஸ் லா. It is Boyle's law based on kinetic theory. Internal energy of an ideal gas is equal to n times the average kinetic energy.
of each molecule. That is E equal to n times kinetic energy. So average translational kinetic energy will be remains constant. So இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், P equal to by 3n times C ன்னு சொல்லுவோம். So thus P equal to constant. ஏன்னா இந்த டைம் ஃபுல்லாகவே கான்ஸ்டன்ட் தான், ரைட் சைடு உள்ளது கான்ஸ்டன்ட். Therefore pressure of a given gas is no supposed to volume provided by the temperature. ஸோ இதுதான் வந்து எனக்கு பாயில்ஸ் லா அப்படிங்கிறது. Study cycle of thermodynamics in terms of entropy. For all the purpose that occur in nature, that is in reversal process, the entropy always increases. For reversal process, entropy will not change. Entropy determines the direction in which natural process should occur. அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதுக்கான second law of thermodynamics in terms of entropy-க்கான statement. Why does heat flow from a hot object to a cold object? Because என்னன்னா எங்களுக்கு entropy increases when heat flows from hot object to cold object. If heat were to flow from a cold to a hot object, entropy will decrease, leading to violation of second law of thermodynamics. How is surface tension related to surface energy? Surface energy per unit area of a surface is numerical to the surface tension. அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கான ஆன்சர். Define angle of contact for a given pair of solid and liquid. The angle between tangents drawn at the point of contact to the liquid surface and solid surface inside the liquid. This is main. The inside the liquid is called angle of contact for a pair of solid and liquid. This is denoted by theta. This is between coercive and adhesive forces. Coercive force அப்படிங்கும்போது என்னன்னா உங்களுக்கு லைக் மாலிகுல்ஸ் ஹோல்ட் தி லிக்விட் டுகெதர், அதாவது கோஹெசிவ். அதே adhesiveங்கிறதுனா ஒரு சாலிடு ஒரு லிக்விட் அப்படிங்கிற மாதிரி. So in the liquid in contact with the solid, the molecules on the solid and liquid will experience an attractive force which is called adhesive force. There is two different materials. What are the factors affecting surfaces of a liquid? போது pressure of any contamination or impurities, அதே மாதிரி pressure of dissolved substances, electrification, temperature, இதெல்லாம் வந்து affect பண்ணும் surface tension. What is the energy of a satellite or any other planet? Negative. Energy of satellite is negative because energy implies that the satellite is bound to the earth by means of the attractive gravitational force. Attractive force, all attractive forces are negative. Why are geostationary and polar satellites? That is, what are geostationary and polar satellites? Geostationary satellite வந்து என்னன்னா satellite which appears at a fixed position and at a definite height to an observer on earth. Polar satellite வந்து it is a satellite which revolves in polar orbit around the earth. Define weight of an object வந்து என்னன்னா downward force whose magnitude W is equal to that of upward force that must be applied to the object to hold it at rest or at constant velocity relative to the earth. Direction of weight வந்து என்னன்னா direction of gravitational force. So the magnitude of the weight of an object is divided by W equal to N equal to mg. Why is there no lunar eclipse and solar eclipse every month? Because என்னன்னா உங்களுக்கு orbits of the moon and earth lie on the same plane. During full moon of every month, we can observe lunar eclipse. If this is so, then in a new moon, we can observe solar eclipse. But moon's orbit is tilted 5 degrees with respect to Earth's orbit. Due to this 5 degree tilt, only during certain periods of the year, the sun, earth, moon align in straight line, leading to either lunar eclipse or solar eclipse depending on the alignment. So இந்த 5 degree tiltங்கிறதால உங்களுக்கு என்னது, உங்களுக்கு அந்த சன் எர்த்து மூணு அந்த அலைன் ஆகிறது வந்து என்னன்னா லூனார் எக்ஸ்பிளிஸ் ஆர் சோலார் எக்ஸ்பிளிஸ் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி அலைன்மெண்ட்டை பொறுத்தா இருக்குங்கிறது இதுலேருந்து தெரியும் நமக்கு. இந்த மெயின் ரீசன் என்னது 5 டிகிரி டில்டட் தான்.